చేసాను చెప్పండి. What is Power BI and Power BI process flow? Okay. Gateways flowing. And how to install ఏంటి మధ్యలో ఎవరో ఏదో చెప్పారు, ఏంటది? Gateways process. Gateways. ఓకే ఓకే. ఎలా వచ్చేస్తాయి ప్రాసెస్ ఫ్లో చూసాం మనం. పవర్ బిఐ ఫ్లో, ప్రాసెస్ ఫ్లో. Yes sir. ఓకే. how to install Power BI system? Okay. Installation, sir. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఓకే, ఇంకా ఏం చూసాం? చెప్పండి, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, దినేష్ గారు, రామ్, ఇంకా ఏం చూసాం మనం? అంతేనా? హౌ టు కనెక్ట్ టు ద ఎక్సెల్ గెట్ డేటా గురించి చూసామా లేదా? లేదు కదా, చూసాం. నిన్న మనం చూడలేదు కదా, ఓన్లీ ఇన్స్టాలేషన్. నిన్న ఇన్స్టాలేషన్ చూసాము, బట్ గేట్వేస్ కి డైరెక్ట్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి, సర్వర్ కి డెస్క్టాప్ కాకుండా చూసాం. ఓకే, చెప్పుకుందాం. ఈరోజు మనం లెట్స్ డిస్కస్ హౌ టు కనెక్ట్. ఓకే, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఏం చెప్పానంటే, పవర్ బిఐలో నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా క్లియర్గా? Yes sir. మై ఎస్. ఓకే, if you see Power BI అంటే నేను ఏం చెప్పాను? Power BI is a data visualization tool where it will convert the raw data from different data sources, correct, to a readable format. ఈ raw data ni it will convert into a readable format. అసలు ఆ readable format కి కన్వర్ట్ చేయడానికి we are going to use this Power BI. సో మనం ఏంటి రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే సమ్ రా డేటా. సో నౌ మన పవర్ బిఐలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అసలు మనం ఏమన్నా యాక్షన్ చేయాలంటే పవర్ బిఐలో వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ డేటా, కరెక్ట్? మనం ఏం చేయాలన్నా వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ డేటా, కరెక్ట్? ఆ డేటాని తీసుకురావాలన్నమాట. ఆ డేటాని పవర్ బిఐలో మనం తీసుకొని రావాలి ఫస్ట్. దెన్ ఓన్లీ వి విల్ డూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది ఫస్ట్ డేటా తీసుకొచ్చిన తర్వాత చేస్తాం. ఓకేనా? So how to pull the data? You are able to see the images here. yes. Yes, from here you can pull it. Okay, the main thing is get data. Get data అనేది కనపడుతుంది ఇక్కడ. Yeah. దీంట్లో నుంచి మనం పుల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మన షార్ట్ కట్స్ కనపడుతున్నాయా? ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్, పవర్ బిఐ డేటా సెట్స్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, ఎంటర్ డేటా, డేటావర్స్. ఓకే, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ కదా. ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ పుల్ ద data. Okay na, you can pull the data. First we will see this one. Okay, whenever you load anything, whenever you load any data, images anedi elipotadi anamata. Images anedi elipotadi. I'm just selecting some sample data. Okay, excel workbook lo sheets untayi kada, excel Yes, workbook lo sheets untayi kada. Yes, ఆ sir. sheets ఇవన్నీ. If you see, I will open that Excel workbook also for you, మీకు చూపించడానికి.
చూడండి, కంట్రీస్ కంట్రీ సేల్స్ 1, సిటీ వైజ్ సేల్స్, ఇలా 3 షీట్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇలా 3 షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ త్రీ టేబుల్స్. సిటీ వైజ్ సేల్స్, కంట్రీ సేల్స్ 1 సేమ్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఉండేటివి అక్కడ ఉన్నాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎవరు మీ పేరు? రామా? ఎస్ సార్, ఎస్. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో మనం ఎప్పుడైనా ఎక్సెల్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో ఉండే షీట్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. మీరు ఏ షీట్ డేటాని లోడ్ చేయాలో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ షీట్ డేటాని లోడ్ చేయాలో, మీకు ఏ షీట్ డేటా అవసరమో ఆ షీట్ని లోడ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ వైజ్ సేల్స్ మీకు కావాలనుకోండి, యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఈ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసినామంటే ఆ డేటా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ చెక్ బాక్స్. అండ్ కంట్రీ సేల్స్ చెక్ బాక్స్ సేల్స్ 1 అనేది కావాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ చెక్ బాక్స్. అన్ని చెక్ బాక్స్లు సెలెక్ట్ చేసి లోడ్ చేయడం, అన్ని కావాలి అనుకుంటే. మీకు వద్దు అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వద్దు, మిగతా 2 కావాలి, ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తాం. మిగతా వద్దు అనుకున్న దాన్ని చెక్ బాక్స్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేయం. నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఒకటే కావాలి, రిమైనింగ్ 2 వద్దు. సో ఐ విల్ అన్సెలెక్ట్ రిమైనింగ్ అవుట్. ఓన్లీ ఏది కావాలో అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? దెన్ వి విల్ లోడ్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మీరు లోడ్ చేస్తారో డేటా అంతా ఫీల్డ్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ సిటీ వైజ్ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది ఫీల్డ్స్ లోకి. అండ్ దీస్ ఇమేజెస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు ఈ ఇమేజెస్ పెట్టారు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పవర్ బిఐలో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి డేటా. అందుకనే మనం బిల్డ్ చేస్తాము, ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ కనబడుతుందా మీకు? ఈ డాటెడ్ లైన్స్ మధ్యలోనే మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనకి. సో అందుకనే వాడు ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు, ఇమేజెస్ పెట్టి ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. బాస్ ఫస్ట్ మీరు డేటా లోడ్ చేయండి, దెన్ యూ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ యువర్ విజువలైజేషన్స్ అనేది ఇండికేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో వన్స్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ద డేటా, ఒక్క డేటా సెట్ లోడ్ చేసినా చాలు, ఇమేజెస్ అనేది ఎగిరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్ వన్ అగైన్, దట్ విల్ కమ్. వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? లేదు సార్. కనిపించట్లేదా? ఓకే, 1 minute, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, కనబడుతుందా ఇప్పుడు? కనిపిస్తుంది.
ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే డేటా సెట్ డిలీట్ చేశానో అగైన్ దిస్ ఇమేజెస్ అనేది వచ్చేసాయి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ నేను చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? యా యా. సో డేటా సెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పవర్ బిఐలో. సో అందుకని ఈ ఇమేజెస్ పెట్టారు. ఇది ఈ డాటెడ్ లైన్స్ కనపడుతుంది కదా, ఇది మీ డెవలప్మెంట్ ఏరియా. మీరు విజువలైజేషన్స్ డెవలప్ చేసేది ఈ ఏరియాలోనే. సో అందుకనే ఇక్కడ ఇమేజెస్ పెట్టారనమాట. అందుకనే ఇక్కడ ఇమేజెస్ పెట్టారు. సో మనం ఏదైనా డెవలప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు పుల్ ద డేటా సెట్ అనేది మీనింగ్ ఇక్కడ. అందుకనే పెట్టారు. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో జస్ట్ పుల్ ఇట్, just pull the data, some data, any data. I'm adding this city wise sales load. Okay, now this is one way of doing it. ఇమేజెస్ దగ్గర నుంచి లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అసలు మన మెయిన్ వచ్చి గెట్ డేటా ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి. Sorry, get data. If you click on this drop down, we have a list. Okay, list on there. Again, click on more. You will be getting huge list. Chudandi. All these are the data sources. To any data source you can connect. To any data source. Okay. You can connect to any data source. Okay. You can connect to Excel workbook, you can connect to XML, you can connect to PDF, you can connect to folder, you can connect to SharePoint, you can connect to SQL, you can connect to IBM DB2 database, you can connect to SAP HANA database, you can connect to SAP BW application server, BW message server, Amazon Redshift, Impala, Azure, own data sets connect చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డైనమిక్ 365 ఆన్లైన్ Azure కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అడోబ్ అనలిటిక్స్, గూగుల్ అనలిటిక్స్, చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ద లిస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ద లిస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, it can connect to n number of data sources and from there you can pull the data. For example, ఒక డేటా సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలంటే what you require is credentials కావాలి. డేటాబేస్ అయితే లేదు, ఎక్సెల్ అయితే ఎక్సెల్ కి ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఎక్సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వ్యాస్ట్ లిస్ట్ మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓకేనా? లిస్ట్ మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంది. సో దిస్ లిస్ట్ మైట్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో. ఓకే, సో పవర్ బిఐ వచ్చి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, sample again I'm connecting it to the Excel. ఇంతకుముందు సిటీ వైజ్ సెల్స్ పెట్టాము, ఇప్పుడు కంట్రీ వైజ్ సెల్స్ ని లోడ్ చేద్దాం. జస్ట్ లోడ్ ఇట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట. గెట్ డేటా క్లిక్ చేసి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ క్లిక్ చేస్తే దీస్ ఆర్ 2 clicks. గెట్ డేటా క్లిక్ చేసి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ క్లిక్ చేయడం అనేది 2 clicks అన్నమాట. ఇది వచ్చి 1 click, జస్ట్ 1 click, ఒక స్టెప్ బియాండ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇలా మనం డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ షార్ట్ కట్స్ బట్టి మీకు అర్థం కావాలి. మాక్సిమం మనం యూస్ చేసేది SQL ఆర్ ఎక్సెల్. రిమైనింగ్ డేటా సోర్సెస్ ఎక్కువ యూస్ చేయము. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. SQL ఆర్ ఎక్సెల్ ఆర్ దీని గురించి వస్తాను. ఎంటర్ డేటా అంటే ఏంటి అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను నేను. వన్ బై వన్ స్లోగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్లోగా 1 by 1 ఒక్కొక్క పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఆర్ SQL సర్వర్. ఓకేనా? గెట్ డేటాలో మనకి ఇంత లిస్ట్ ఉంది కదా, బట్ వీ విల్ నాట్ యూజ్ అన్ని లిస్టులు మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకేనా? మెయిన్ యూజ్ చేసేది ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఆర్ SQL డేటాబేస్ అంతే. మిగతా అవి చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్?
అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. నౌ మనం డేటా లోడ్ చేసాం, ఎక్సెల్ నుంచి లోడ్ చేసాం. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు మనకి వెబ్ నుంచి లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. we need to load it from వెబ్. ఎందుకంటే ఫ్యూ టైమ్స్ మనకి వెబ్ లింక్స్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట. వెబ్ లింక్స్ ఇచ్చేస్తారు యూజర్స్, మన క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే కదా మనకి డేటా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది. వాళ్ళు వెబ్ లింక్స్ ఇస్తారు. వెబ్ లింక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఎక్సెల్ మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేస్తారో అందులో ఉండే షీట్ నేమ్స్ అన్ని టేబుల్స్ గా వరుసగా చూపిస్తాయి. మీది ఏ షీట్ నేమ్, ఏ షీట్ డేటా లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ షీట్ ని చెక్ బాక్స్ లో క్లిక్ చేస్తే ఆ షీట్ ని మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes. Sir. Okay. Now we have a US population data. Now I want to load this particular table. ఈ టేబుల్ ని నేను లోడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? which is containing all this data. ఓకేనా? I'm copying this particular link and I'm going here, get data. We'll check it. Excel workbook నుంచి ఆ లింక్ కనెక్ట్ చేయొచ్చా? నో. PowerBi data sets? నో. PowerBi data flows? నో. Data was? నో. SQL server? నో. Analysis services? నో. Text by CSV? నో. Web, that is web link only, right? So we can connect it from web, correct? So ఇలా మనం షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకోవాలి. So you can connect via web, paste this link, click on OK. సో ఇదేంటి అంటే ఆ లింక్ లోకి వెళ్ళి డేటాని ఫెచ్ చేసి పవర్ బిఐలోకి తీసుకొస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. సార్ నేను వెంకట్ని. హాయ్ సార్. సార్ ఈ యాక్చువల్గా హాయ్ స్వామి గారు అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం అందరికి యాక్చువల్గా ఈ రోజుతో మనకి ఫ్రీ క్లాసెస్ అయిపోతాయండి. సో మీరు మండే నుంచి జాయిన్ లింక్ కావాలి అంటే మాకు ఫీజు పే చేసిన వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఏమంటే కొద్దిగా మ్యూట్ చేసుకోండి అండి, ఎవరు మాట్లాడేది. సుబ్రహ్మణ్యం. ఓకే. సో మండే నుంచి జాయిన్ లింక్ మారుతుందండి. రేపు క్లాస్ ఉండదు, రేపు ఎల్లుండ. మేబీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో గ్యాప్ వచ్చినందుకు సార్ ఫ్రీగా ఉంటే సాటర్డే సండేస్ కూడా తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి. సో ఫీజు పే చేసిన వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ జాయిన్ లింక్ పంపిస్తాను. వీడియోస్ అన్ని కూడా నుంచి ప్రైవేట్గా షేర్ చేస్తాను. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హలో, నేను మాట్లాడేది వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది. వినపడుతుంది సార్. ఓకే. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయండి అండి. నా నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, 9059868766. ఓకే సార్. ఓకే. సారీ సార్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను. నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి అర్థమైంది కదా మీకు వెంకట్ గారు చెప్పింది? Yes, sir. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? మనం మన సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేద్దాం. మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వెబ్ లింక్ నుంచి డేటాను లోడ్ చేయాలి ఎందులోకి? పవర్ బిఐలోకి, కరెక్ట్? Okay, సో మనం ఆ వెబ్ లింక్ కి కనెక్ట్ చేసాము, డేటా మొత్తం తీసుకొని వచ్చింది పవర్ బిఐ. నౌ వీ నీడ్ టు చెక్ విచ్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఇదేదో కనెక్ట్ చేసి ఇదేదో డేటా తీసుకొచ్చింది విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ. This is one particular table which is not required for me. This is another data set which is not required for me. If you see this one, year population, yearly percentage change, year change, US global rank. ఈ డేటా సెట్ మనకు కావాల్సిందే, కరెక్ట్? చూడండి, ఇయర్ పాపులేషన్, ఇయర్లీ పర్సంటేజ్ చేంజ్, ఇయర్లీ చేంజ్, మైగ్రెంట్స్, యుఎస్ గ్లోబల్ ర్యాంక్. చూసారా? ఆ డేటా ఉంది మన దగ్గర. సో we can load this data into our Power BI. Okay, into Power BI. స్వామి గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి.
If you Okay. have any questions, then only ask. Even Subramaniam, you can mute yourself. మీరు ట్రై చేయండి. So you will you try to load the data from Excel and as well as from web. Okay. Understood? ఇక్కడ మనకి చూడండి డేటా వచ్చేసింది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎక్సెల్ ఎలా లోడ్ చేయాలో తెలిసింది, ఇప్పుడు వెబ్ ఎలా లోడ్ చేయాలో తెలిసింది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? దినేష్, స్వాతి, రామ్, సుబ్రహ్మణ్యం, స్వామి గారు. Nothing, sir. No, okay. Okay, now you are able to connect to web as well as Excel data. Okay na? So now Power BI లో నేను స్లోగా చెప్తున్నా, నోట్స్ కూడా మీరు రాసుకోండి, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? పవర్ బిఐలో అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే రికార్డింగ్ నెక్స్ట్ వింటూ అప్పుడు కూడా నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? పవర్ బిఐలో వీ హ్యావ్ 3 వ్యూస్. మనకి 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి రిపోర్ట్ వ్యూ. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారో దట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిపోర్ట్ వ్యూ. ఇది ఎందుకు రిపోర్ట్ వ్యూ అంటే మన రిపోర్ట్స్ ఇక్కడే బిల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి, అంటే మన డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడే బిల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ రిపోర్ట్ వ్యూ. ఈ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 డాట్స్ లోపలే బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట మనం. ఈ 3 డాట్స్ లోపలే we will try to create a graphs. We'll try to create the graphs. Okay, we'll try to create the graphs like this. ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను. బట్ ఈ 3 డాట్స్ లోపలే మనం ఏదైనా చేస్తాం. దీన్ని తీసుకెళ్ళి బయట పెట్టలేరు. చూడండి, కిందకు మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఆ 3 డాట్స్ లోపలే ఉంది. కరెక్ట్? సో ఈ 3 డాట్స్ లోపలే మీరు క్రియేట్ చేయగలరు అనమాట ఎనీ గ్రాఫ్. ఓకే, ఎనీ గ్రాఫ్. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ రిపోర్ట్ వ్యూ. దిస్ ఇస్ రిపోర్ట్ వ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనపడుతుందా? ఇది రిపోర్ట్ వ్యూ, ఇది డేటా వ్యూ. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వాట్ ఎవర్ డేటా ఈస్ లోడెడ్ టిల్ టైమ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్. మనం ఇక్కడ వ్యూ చేయొచ్చు మన డేటాని. సో దిస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా వ్యూ. ఇప్పుడు మనం లోడ్ చేసాం కదా డేటాని, చూడండి డేటాను లోడ్ చేసాం కదా. సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద డేటా. అండర్స్టూడ్? అండ్ సిటీ వైజ్ సేల్స్, country wise sales, country sales 1, table 4, like this 4 tables నేను వ్యూ చేయగలను. దిస్ ఇస్ డేటా వ్యూ. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ మోడల్ వ్యూ. మోడలింగ్ వ్యూ అంటారు దీన్ని, మోడలింగ్ వ్యూ. ఈ మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినట్టు చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ పవర్ బిఐ వీ హ్యావ్ 3 వ్యూస్. వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్ వ్యూ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డేటా వ్యూ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోడలింగ్ వ్యూ. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions? No, sir. Okay. If no questions, then I will move to the next step. Andar demo attend ayyara? Everyone attended the demo? Yes, sir. Okay. నాకు తెలిసి స్వామి అటెండ్ అయ్యాడు, దినేష్ అటెండ్ అయ్యాడు, స్వాతి అటెండ్ అయ్యాడు, రామ్ మీరు అటెండ్ అయ్యారా డెమో? లేదు సార్, నిన్న నుంచి జాయిన్ అయ్యా. కానీ నిన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. అదే నిన్న జాయిన్ అయ్యా. నిన్న కూడా మనం వీడియో చూసి చేశారు సార్, చేశారు. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ లో నేను ఏం చెప్పానంటే ఫస్ట్ గెట్ డేటా, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని చెప్పాను. గుర్తుందా? ఫస్ట్ గెట్ డేటా, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నాను. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు అంటే ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ మన ఇన్పుట్ ని మాడిఫై చేసుకోవాలంటే we need to use transformations to modify our input. We need to use transformations to modify our input. If it is required, then only we need to do it. Already మనం డెమోలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ వన్ ల్యాండ్, ఓకే, అది ఒక 20 years ఓల్డ్ ల్యాండ్ అనుకో,
మనకి అది క్లీన్ గా ఉండదు కదా. సో వీ నీడ్ టు క్లీన్ ఇట్, దెన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ల్యాండ్. కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో దానికి మనం ఏం చేస్తాం, క్లీన్ చేస్తాం అనమాట. ఒకవేళ ఆల్రెడీ క్లీన్ అయిన ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, వీ విల్ నాట్ క్లీన్ ఇట్, విల్ డైరెక్ట్లీ డెవలప్ ఇట్. మీన్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్, మన ఇన్పుట్ cleans it. If input is clean, okay, then we will not do anything. Okay, we will not do anything there. We will directly do the development. డెవలప్మెంట్ అంటే ఇంకా చాలా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ లో. అవి ఏంటి ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి మనం చూద్దాం. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? చెప్పింది అర్థమైందా మీకు? ఎస్ సార్. ఓకే, ఫైన్. నౌ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది కనపడుతుందా? క్వెరీస్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, దీన్ని క్లిక్ చేయాలి. దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. చూడండి, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. Back end we will call it as Power Query Editor. Back end we will call it as Power Query Editor. If this one is front end, then this front end we will call it as model. Okay, front end we'll call it as model, back end we'll call it as Power Query Editor. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? Power Query Editor, where we will do the transformations అని ఎవడన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే we will do it in Power Query Editor అని చెప్పాలి. Okay, sir. అర్థమైందా? Okay, sir. So this one is back end, this one is front end. Okay, now I am closing this one. I'm closing this one. I'm going and getting the data. Simply I'm getting this med sample. I'm just getting this student data one. When I click, see, when I select this one, what's happening is when I select this one here, this one is enabling. Correct? సెలెక్ట్ అయినామంటే ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది ఉంది. గుర్తుందా? కనబడుతుందా? సారీ, ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది ఉంది. లోడ్ తో పాటు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనేది ఉంది. వెన్ యూ లోడ్ ఇట్, ఇట్ విల్ లోడ్ ఇన్ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్. Front end we will call it as model. Correct? When you click on load, it will load the data into the front end. When you click on transform data, it will take you to the back end. It will take you to the Power Query Editor. When you click on load, it will load into the model. When you click on transform data, it will take you to the back end. అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పింది? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. చూడండి, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ తీసుకెళ్ళింది. స్టూడెంట్ డేటా 1 బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వచ్చింది. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోకి వచ్చేసాం. నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఎయిదర్ మీరు లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలోకి రావచ్చు, లేకపోతే లోడ్ చేశాక కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలోకి రావచ్చు. ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది ఇది. లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు రావచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలోకి, లేదు లోడ్ అయిపోయాక కూడా రావచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Everyone unmute yourself and let me know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ram. Yes, sir. Understood. Yeah, Subramanian garu meer chat cheyandi. If your mic is not working, please chat. Chat cheyandi, meeku ardhamayindo ledo. ఎందుకంటే నాకు ఎవ్రీవన్ అందరికీ అర్థం కావాలి, అందరూ ఇంపార్టెంట్. మనం స్లోగానే వెళ్దాం, పెద్ద కంగారు ఏం లేదు, స్లోగానే నేర్పిస్తాను నేను మీకు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇవన్నీ స్లోగా నేర్పించాను అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇతనికి కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వీ కెన్ లోడ్ while connecting, while getting the data, we can transform it, or after loading also we can transform it. Anything we can do it. Okay na? Next, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం అది చూడాలి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ చెక్ చేసుకునేది మనం డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది డేటా టైప్స్. ఇక్కడ మీకు ఏబిసి అనేది కనబడుతుందా?
ఏబిసి 1 2 3 అనేది కనపడుతుందా టైటిల్ పక్కన? ఎస్ సార్. ఇవే మన డేటా టైప్స్. ఈ ఏబిసి అనేది క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వన్ లిస్ట్, ఎంటైర్ లిస్ట్. యూ విల్ గెట్ ఎ లిస్ట్. 1.2 is decimal number. Dollar symbol is fixed decimal number. 1 2 3 is whole number. Percentage symbol వచ్చి percentage. Calendar and clock is date and time. Only calendar is date. Only clock is time. Text ABC is text. True and false is this one. This mark వస్తుంది into and tick mark. ఓకేనా? లైక్ దిస్. ఇలా ఈ షార్ట్ నేమ్స్ అన్ని చూపిస్తే దెన్ ఆ షార్ట్ నేమ్స్ దేని బిలాంగింగ్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏబిసి అనేది ఇక్కడ ఉంది. దెన్ ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు వాట్? టెక్స్ట్. చూడండి, ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు టెక్స్ట్. కరెక్ట్? దెన్ ఈ డేటా టైప్ ఏంటి? ఈ కాలం డేటా టైప్ ఏంది? ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ డేటా టైప్. ఈ కాలం డేటా టైప్ ఏంది? ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ డేటా టైప్. ఈ కాలం డేటా టైప్ ఏంది? ఇట్స్ ఎ హోల్ నెంబర్. 1 2 3 is whole number. Means integer. 1 2 3 is a whole number. Integer and decimal. Okay. మనకి పవర్ బిఐలో ఓన్లీ 2 types of డేటా ఉంటుంది. ఒకటి నెంబర్ డేటా ఆర్ టెక్స్ట్ డేటా. నెంబర్ ఆర్ టెక్స్ట్. ఓకే. వేరెవర్ యూ గో ఓన్లీ దీస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్. ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ అయినా ఉండాలి, నెంబర్ అయినా ఉండాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఇందులో ఏబిసి ఈ కాలం ఏ డేటా టైప్ చెప్పండి మీరు? కంట్రీ కాలం. ఎస్. 1 minute guys, 1 minute. సేల్స్ ఏ డేటా టైప్? Numbers. Yes, it's a whole number. Okay, I'm going to table. Year అనేది ఏ డేటా టైప్? నంబర్ డేటా టైప్. Yes, whole number. This one, population. హోల్ నంబర్. Yes, this one. Percentage. Yes. Float. Yes, percentage. And this one is number. This one is what? Median. Float data. It's a decimal. Decimal. ఓకే, డెసిమల్ నెంబర్. ఓకేనా? చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి డేటా టైప్స్ మన దగ్గర. అసలుకి పవర్ బిఐలో, సారీ, వేరే వాటిలో చూస్తే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. పవర్ బిఐ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సింపుల్. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఇస్ 1.2 is decimal. 1 2 3 is whole number. Percentage, సారీ గైస్, సారీ. ఇదేంటి ఏ డేటా టైప్? స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది Whole numbers. స్టూడెంట్ నేమ్
Strings. Yes, it's a text. హిందీ అనేది నెంబర్, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సోషల్ సైన్స్, ఇలా అన్ని నెంబర్స్. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మీరు డేటా టైప్స్కి ఓకే ఎలా ఏమేమి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో చూసారు. ఓకేనా? నౌ we can change the data types. ఇప్పుడు ఇది 1 2 3 అనేది ఉంది కదా, 1 2 3 అంటే హోల్ నెంబర్. I can convert this one into text. It has been converted into text. Text ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యు సీ ఏబిసి కదా, ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ కన్వర్టెడ్. అండర్స్టూడ్? ఎప్పుడైనా మనము నెంబర్స్ ని టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ ని నెంబర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయలేం. ఓకేనా? Yes, sir. సో మనం ఇలాగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏ డేటా టైప్ ని మనం ఏ డేటా టైప్ అయినా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఉంది, ఐ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్, ఐ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఇంటూ టెక్స్ట్, ఐ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఇంటూ టెక్స్ట్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందేమో చూద్దాం. This is percentage, right? I want to convert this percentage into decimal number. This has been converted into decimal number. Ikkada undi percentage ni, I want to convert this into decimal number. I can convert this into a decimal number. ఇది కూడా అవసరమైతే దీన్ని కూడా మనం డెసిమల్ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. We can convert this into a decimal number. Understood? Like this we can convert it. మనం డేటా టైప్స్ ని ఇలా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ప్రతి దానికి ఒక టూ వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రతి దానికి ఒక మాక్సిమం 1 వే ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు 2 వేస్ కూడా ఉంటాయి. ఈవెన్ డేటా టైప్స్ కూడా 2 వేస్ ఉన్నాయి కన్వర్ట్ చేయడానికి. 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనం ఇది కన్వర్ట్ చేసాం కదా, ఐ విల్ షో దిస్. వెన్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మీరు డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ మీరు డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మీరు డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు. డేటా టైప్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ కూడా మీరు డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు. డెసిమల్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో డెసిమల్ ని పర్సెంటేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్. అగైన్ బ్యాక్, అగైన్ విచ్ వన్ ఇస్ దట్? దిస్ వన్. If you see this one I am selecting it. The same thing can be converted into a decimal, means decimal ni manam percentage ga convert cheyochu. Same thing ni percentage ga convert cheyochu. See, convert అయిపోయింది. Understood? Like this మనం ఉండే వాటిని కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కన్వర్ట్ చేయాలి. వితౌట్ సెలెక్షన్ కన్వర్ట్ చేయకూడదు. వితౌట్ సెలెక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తే అది వేరే కాలమ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మైట్ బి సెలెక్టెడ్ కాలమ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒకవేళ ఈ కాలమ్ కి చేయాలనుకుంటే ఈ కాలమ్ ని యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్, దెన్ దిస్ కాలమ్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ వన్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్. డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్ ఇందులో. ఓకేనా? చాలా తక్కువ ఉంటాయి డేటా టైప్స్. అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఆల్సో ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? I think so. సార్ స్మాల్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మనం డేటా లోడ్ చేసే పక్కన ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా ఉంది కదా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, అక్కడ ఉన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా సేమ్ అవుతుందా? మనం డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత కూడా సేమ్ ఉంటుందా సార్? అంటే డిఫరెన్స్ ఏమన్నా? సేమ్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఈ డేటాను లోడ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాం మనం. ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. నేను ఇది క్లోజ్ చేసేసి, ఓకే, ఇది క్లోజ్ చేసేసి 1 minute, ఇది క్లోజ్ చేసి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ లోడ్, ఈవెన్ ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా కొట్టినా ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఓన్లీ.
ఓకే, సేమ్ ప్లేస్ కి తీసుకొని వస్తుంది. ఏదైనా సరే అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేసినా, మోడల్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేసినా, ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్, ఓకే. ఇప్పుడు మీకు డేటా టైప్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో అవన్నీ తెలిసినాయి కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్, ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, నౌ మనం ఇందాక 2 ways చూసాం. హౌ టు లోడ్ ద డేటా అనేది 2 ways లో చూసాం. ఒకటి ఫ్రమ్ ఎక్సెల్, అనదర్ వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ వెబ్. కరెక్ట్? వెబ్ నుంచి యుఎస్ పాపులేషన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ద థర్డ్ వే ఆల్సో. థర్డ్ వే వచ్చి వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కుక్అప్ యువర్ ఓన్ డేటా, అప్పుడు మనం ఈ వేని యూస్ చేస్తాం అనమాట. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ డేటా, కుక్అప్ యువర్ ఓన్ డేటా, మీ డేటాని మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, దెన్ వీ విల్ యూస్ దిస్ ఆప్షన్. అండర్స్టూడ్? సో క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ డేటా. ఈవెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ ఎంటర్ డేటా. ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్, మీరు రికార్డింగ్ వినేటప్పుడు ఇవన్నీ వినపడతాయి మీకు. అప్పుడు ఎవరికి ప్రాబ్లం? నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. రికార్డింగ్ వినేటప్పుడు ఈ సౌండ్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మీకు డిస్టర్బెన్స్. సో ఎవరైనా సరే మీరే రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండి మీరే మ్యూట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ, ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోయినా అన్మ్యూట్ లో ఉంటే మ్యూట్ చేసుకోండి. విచ్ విల్ మీరు వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతారు, మీకు కూడా హెల్ప్ చేసుకున్నట్టు అవుతారు. ఓకేనా? రికార్డింగ్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు. సో ఎంటర్ డేటా ఇక్కడ ఉంది, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఓకే, బోత్ యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. బోత్ వచ్చి సేమ్ అన్నమాట. బోత్ యాక్షన్స్ వచ్చి సేమ్. ఈ ఎంటర్ డేటా ఎప్పుడు యూస్ చేయాలంటే, when you want to cook up your own data, then you need to use this enter data. When you want to cook up your own data, then you need to use this enter data. Okay na? So click on enter data. Column 1, first row, first column, first row. If you want to add row, click on this plus symbol. If you want to add column, click on this plus symbol. Just mana data మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. I'm giving index. Okay, now Rama, Swati, Swami, Dinesh, Subramanyam. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రా కాలం ఒకటి పెట్టాను. దీన్ని ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అనేది ఏమన్నా అంటే మనకు వద్దు అనుకుంటే, జస్ట్ సింప్లీ రైట్ క్లిక్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. రైట్ క్లిక్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. సో దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ sample table. Sample table. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ స్టెప్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నేను ఇంకా ఈ స్టెప్స్ వరకు రాలేదు, కానీ యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు అవసరం ఉంది కాబట్టి యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? శాంపుల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయింది. చూసారా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎంటర్ డేటా యూస్ చేసుకుని వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. వీ కెన్ కుక్అప్ అవర్ ఓన్ డేటా. అర్థమైందా? టేబుల్ చూసారా? ఇండెక్స్, నేమ్. డేటా టైప్ వచ్చి పవర్ బిఐ పిక్ చేస్తుంది. మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. యూ నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్. ఎనీ టేబుల్, ఏ టేబుల్ మీరు లోడ్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా డేటాని రికగ్నైజ్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ ద డేటా టైప్స్. పవర్ బిఐ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అది. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Nothing, sir. ఓకే, నౌ అగైన్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా ఎంటర్ డేటా క్లిక్ చేస్తున్నా. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోడల్ కదా. మోడల్లో కూడా ఎంటర్ డేటా క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కదా. ప్లస్ సింబల్ ఇలా యాడ్ చేసుకొని, డేటాని యాడ్ చేసుకొని
లోడ్ కొట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ లోడ్, డేటా విల్ బి లోడెడ్. ఎనీ డేటా మనం యాడ్ చేద్దామా? ఇండెక్స్ సింప్లీ కంట్రీ, సింపుల్గా ఒక 2 కంట్రీస్ పెడదాము, ఇండియా, పాకిస్తాన్. ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రా కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఆఫ్, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ టేబుల్ 1 అనేది పెడుతున్నా. ఓకే, లోడ్ చేస్తున్నా. when I load it, what will happen is table 1 will come. See, table 1 వచ్చింది. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో సేమ్ ఆప్షన్ అన్నమాట, ఎంటర్ డేటా వచ్చింది. I have cooked up my own data. సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు పవర్ బిఐలోకి. ఒకటి బై కనెక్టింగ్ టు డేటా సోర్సెస్ లైక్ ఎక్సెల్ ఆర్ వెబ్, ఆర్ యూ కెన్ కుక్ అప్ యువర్ ఓన్ డేటా బై యూజింగ్ ఎంటర్ డేటా. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Clear, sir. Okay, no questions, right? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్, కరెక్ట్? సో అలా మనం ఎంటర్ డేటా కూడా మనం అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఓకే, నౌ యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ ఎంటర్ డేటా. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ న్యూ సోర్స్ అనేది కనబడుతుంది కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఎలా అయితే గెట్ డేటా నుంచి కనెక్ట్ చేసామో, ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనం న్యూ సోర్స్ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ లిస్ట్. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ మోర్. Again, it will take you to the get data only. Huge list. Backend load, you can load it. Backend is nothing but Power Query Editor. Front end is nothing but model. Okay na? Mana Power Query Editor kuda you can load from different sources. For example, Excel ni connect cheddam. I want to load some data. Met sample nunchi I want to load it. Student data 1 undi kada, I will load student data 2 and 3. I will load student data 2 and 3. For loading student data 2 and 3, I need to select the checkbox, correct? Yes? Yes or no? Yes, sir. Checkbox check cheste saripothundi. Aa data mottham vachestadi. I can load from the back end also. I can load. Now student data 1 undi, student data 2 undi, student data 3 kuda undi. Correct? సో ఇలా మనం డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ రీసెంట్ సోర్సెస్ వాట్ ఇట్ విల్ షో ఇస్, రీసెంట్ గా మనం దేనికి కనెక్ట్ చేసాము అవన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి అనమాట. మెట్ శాంపుల్ కనెక్ట్ చేసి స్టూడెంట్ డేటా 1 లోడ్ చేసాము. ఈ ఇంటర్నెట్ లో దీన్ని కనెక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ పుల్డ్ యుఎస్ పాపులేషన్. దిస్ ఇస్ శాంపుల్ డేటా, మైట్ బి సమ్ అదర్ డేటా సెట్స్. ఇలా లోడ్ చేసాం అనమాట. సో చాలా ఆప్షన్స్ అంటే రీసెంట్ గా ఉండేటివి మనకి కనపడతాయి. ఎందుకు ఇలా చూపించాలి అంటే, రీసెంట్ గా ఉండేది కూడా మనం ఎందుకు చూపిస్తున్నాం అంటే షార్ట్ వేలో, అంటే మన నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం అదే డేటా సెట్ నుంచి లోడ్ చేయాలనుకుంటే యూ నో నీడ్ టు గో హియర్ అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు దట్ పర్టికులర్ డేటా సోర్స్. డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లోడ్ దీస్ డేటా సెట్స్ యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని లోడ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే దీన్ని ఇలా లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం. ఇలా మనం లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. రీసెంట్ సోర్సెస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఎంటర్ డేటా చూసాం మనం ఈరోజు, రీసెంట్ సోర్స్ చూసాం, న్యూ సోర్స్ చూసాం. ఈ 3 చూసాం మనం ఈరోజు. అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద డేటా టైప్స్. కరెక్ట్? మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో డేటా టైప్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసాము. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ డేటా చూసాం, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రీసెంట్ సోర్స్ చూసాం, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యూ సోర్స్ చూసాం. అండ్ మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏం చూసామంటే హౌ టు కనెక్ట్ టు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ చూసాము, వెబ్ కూడా చూసాము, టు కుక్ అప్ అవర్ ఓన్ డేటా కూడా చూసాం బై యూజింగ్ ఎంటర్ డేటా. Yes, sir. కరెక్ట్?
ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. That's fine. No questions. Nothing, sir. No questions. ఓకే, ఫైన్ దెన్. ఈ రోజుకి నేను వైండ్ అప్ చేసేస్తున్నాను సెషన్. మండే మనం మళ్ళీ మీట్ అవుదాం. యూ గైస్ విల్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సెషన్స్ ఇన్ ద వీకెండ్స్. హోంవర్క్ Okay, sir. కావాలా? వీకెండ్స్ కి హోంవర్క్ కావాలా? జస్ట్ టేక్ ద హోంవర్క్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఓకేనా? జస్ట్ కనెక్ట్ టు వన్ ఎక్సెల్ సోర్స్. ఎక్సెల్ సోర్స్ లో ఓన్లీ వన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో 5 షీట్స్ లో డేటా ఉండాలి. సో యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ఆల్ 5 షీట్స్ డేటా. అర్థమైందా నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్? కెన్ యూ మ్యూట్, అన్మ్యూట్, అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసి ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా? హలో, వన్స్ అగైన్ రిపీట్ చేస్తారా? ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు వన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఇన్ దట్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ యూ నీడ్ టు లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ 5 different sheets. Okay, sir. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దినేష్ గారు, రామ్ గారు, సుబ్రహ్మణ్యం, ఆల్ అందరు అన్మ్యూట్ చేయండి. 5 different sheets, sir. 5 different sheets. ఒక వర్క్ Okay. బుక్ 5 different sheets. Okay, okay, sir. Yes. Everyone please unmute and please ask me if you have any question. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా మీకు? And నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి యూ కనెక్ట్ టు ఎనీ వెబ్ డేటా, వెబ్ సోర్స్ లైక్ పాపులేషన్స్ కానీ, ఇండియా పాపులేషన్ కానీ, ఎనీ లింక్కి వెళ్ళి గెట్ ద వెబ్ సోర్స్. ఓకే, వెబ్ డేటాని తీసుకురండి, Okay, వెబ్ sir. డేటాని పుల్ చేయండి. దట్ ఈస్ మై సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ట్రై టు చేంజ్ ద డేటా టైప్స్. దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ క్వశ్చన్. అండర్స్టూడ్? Okay, sir. మనం చెప్పిన వాటిలోనే మీ చేత చేపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? చెప్పిందే నేను ఇచ్చిన టాస్క్. ఓకేనా? Yeah, okay, sir. Okay then, see you guys. Happy weekend. Thank you.